नमस्कार. पुनश्च एकदा तुमचं स्वागत. आपण आयोनिक इक्विलिब्रिया हा चॅप्टर पाहत आहोत आणि त्याचा दुसरा भाग आज आपण पाहणार आहोत. गेल्या पाठामध्ये आपण ॲसिड आणि बेस यांच्या व्याख्या पाहिल्या होत्या. According to Arrhenius theory, acid is one which, when dissolved in water or in aqueous medium, the substance which gives H+ ion, they are called as acid, and the substances which gives hydroxyl ion or hydroxide ion or OH- ion, they are called as bases. For example, say in acid, HCl is acid, CH3COOH is also acid. In base, NaOH is a base, KOH is also base. But there are some limitations for Arrhenius theory. The first limitation was it is applicable only for aqueous medium and not for non-aqueous medium. Secondly, that theory, those substances which do not contain OH- ions, still they are acting as a base. According to Arrhenius theory, it is not explained. So these are some limitations of Arrhenius theory. Again, next definition was put forth by Bronsted and Lowry in 1923. According to them, acid is one which donates proton and base is one which accepts proton. So we have come to across, we have reached here only. Now we will go for next part, that is conjugate acid base pair. Conjugate acid base pairs. So what is conjugate acid base pair? Conjugate acid base pairs are nothing but those pairs or a pair which differ only by a proton, they are called as conjugate acid base pair. For example, we will take one example, HCl plus H2O H3O plus Cl minus. आता बघा, आपण लॉरी आणि ब्रॉन्स्टेड लॉरी थिअरी मध्ये असं शिकलो होतो की जो पदार्थ प्रोटॉन देणार आहे त्या पदार्थाला आपण म्हणतोय ऍसिड, आणि त्या पद्धतीने HCl ने आपला एक प्रोटॉन H2O ला दिलेला आहे. HCl ने एक प्रोटॉन पाण्यासाठी दिलेला आहे. सो त्याचे रूपांतर H2O चे रूपांतर H3O प्लस मध्ये झालेलं आहे, कारण त्याने एक प्रोटॉन HCl कडून घेतलेला आहे. आणि म्हणून HCl ला आपण म्हणू ऍसिड, वॉटरला म्हणू बेस. त्याच पद्धतीने जर उलटी प्रक्रिया बघितली, इफ यू लुक ॲट द रिव्हर्स रिएक्शन, H3O plus has donated one proton to Cl minus. H3O ने आपला एक प्रोटॉन Cl minus ला दिलेला आहे. म्हणून अकॉर्डिंग टू लॉरी आणि ब्रॉन्स्टेड थिअरी याला म्हणू आपण ऍसिड, आणि Cl minus ने एक प्रोटॉन घेतलेला आहे म्हणून याला म्हणू आपण बेस. ऍसिड HCl ऍसिड आहे आणि Cl minus बेस आहे. जर पहिली जोडी बघायची झाली तर ऍसिड HCl and Cl minus
they are differing by only single proton. So this is one conjugate acid base pair. याला म्हणू आपण ऍसिड 1 बेस 1 आणि ही जोडी आहे बेस आणि ही दुसरी जोडी झाली. फॉर एक्झाम्पल H2O and H3O प्लस. आता याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलं तर H2O आणि H3O प्लस मध्ये पुन्हा एका प्रोटॉनचा फरक आहे, त्यामुळे त्या जोडीला आपण म्हणू अनदर कॉन्जुगेट acid base pair. Okay, so this is again I will repeat what is conjugate acid base pair. Conjugate acid base pairs are nothing but those pairs which differ by proton, they are called as conjugate acid base pair. Okay, now we'll go for next definition of acid and base, that is Lewis theory of acids and bases. Again I will repeat previous definitions. पूर्वीच्या डेफिनेशन मध्ये अरेनियस ने काय सांगितलं की जो पदार्थ those substances which gives H+ ion, they are called as acids, and those substances which gives OH- ion, they are called as base. But this is only in case of aqueous medium. Lowry-Bronsted theory, according to Lowry-Bronsted theory, the substance which gives proton, they are called as acid. The substance which gives accepts proton, they are called bases. Now the most generalized equation or most generalized definition of acid base pair put forth by Lewis, which is also in 1923. According to him, what is an acid? Acid is one which accepts shared pair or pair of electron, lone pair of electron in short. Acid is one which accepts lone pair of electron, and base is one which donates a shared pair of electron. Donates a pair of electron. In short, I will write. So, what is an acid? Acid is one which has a shared pair of electron. It accepts shared pair of electron. That is called as an acid. And the substance which donates lone pair of electron, they are called as base. For example, H plus plus N H H H. It is having a lone pair. आता हा लोन पेअर काय येतोय ह्या बाबतीत आपण नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड मध्ये बघितलं असेल की हा लोन पेअर म्हणजे एक्स्ट्रा पेअर आहे, त्याबद्दल मी काय सांगत नाही. तर हा लोन पेअर आहे. जेव्हा ह्याचं रूपांतर बघा, आपला हा लोन पेअर हा H+ ला देईल, त्यामुळं त्याच्या तुलनेनं अकॉर्डिंग टू लिविस theory, this is acting as a base, and since H+ accepts lone pair of electron, it is acting as a acid. So as to form, now look here, H H H and H now plus sign. Okay, so this is the concept. Lewis theory. Acid is one which accepts lone pair of electron. Base is one which donates lone pair of electron. Okay. Now we will go for next part, that is amphoteric nature of water. हे लिहिण्यापूर्वी बरेच वेळा आपण कधी पण प्रश्न विचारतो की पाणी काय आहे, व्हॉट इज वॉटर. मोस्ट ऑफ द टाइम द आन्सर कम्स दॅट वॉटर इज न्यूट्रल इन नेचर. बरेच वेळा उत्तर मुलं देतात किंवा आपण सहजासहजी म्हणतो की पाणी काय आहे, तर पाणी न्यूट्रल आहे.
दोन उदाहरणासंग बघू आपण. एक उदाहरण, साधं उदाहरण देऊ आपण. साधं आधी उदाहरण घेऊ. समजा एक ऍसिड आहे आणि त्या ऍसिड मध्ये जर पाणी घातलं की तीव्र ऍसिड आहे ज्याचे pH 2 ते 3 असेल, त्यामध्ये जर तुम्ही पाणी टाकलं तर त्या ऍसिडची तीव्रता ही हळूहळू कमी होईल. म्हणजे हा pH 5, 6, 7 कडे जाईल. म्हणजे ऍसिडला कोण न्यूट्रलाइज करतं, तर बेस न्यूट्रलाइज करतो. मग आता ह्या पाण्याचा रोल काय झाला, तर पाण्याचा रोल झाला बेस. हेच समजा एखादं सोल्युशन आहे जे बेसिक आहे, हायली बेसिक आहे, त्याचा 13-14 pH असेल आणि त्यामध्ये जर तुम्ही ऍसिड पाणी टाकलं तर त्याचा pH हा कमी होणार. म्हणजे 0.0 कडे यायला जाईल. याचा अर्थ बेसला पाण्याने न्यूट्रलाइज केलंय आणि आपल्याला माहिती आहे बेसला कोण न्यूट्रलाइज करतो, जो बेसला न्यूट्रलाइज करतो त्याला म्हणायचं ऍसिड. म्हणजे इथं पाणी हे ऍसिड म्हणून सुद्धा वागू शकतं, बिहेव्स ॲज एन ऍसिड. सिमिलरली दिस वॉटर बिहेव्स ॲज अ बेस and the name is amphoteric. For this it is named as amphoteric. त्याला म्हणतो आपण amphoteric. Those amphoteric means dual behavior. Those substances which behaves dual behavior, they are amphoteric, called as amphoteric. Now amphoteric nature of water. Amphoteric nature of water. So here I will take one example. HCl plus NH3, both aqueous, sorry, not HCl, it is H2O, liquid change into NH4 plus OH minus. Now second example, H2O plus HCl. Here H3O plus Cl minus. I think this is aqueous, 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 aqueous and liquid. आता इथे बघा, वॉटर अमोनिया बरोबर रिएक्ट झाल्यानंतर NH4 प्लस झालेला आणि OH मायनस झालेला आहे. लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी आठवून बघा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थिअरी. त्याच्यामध्ये ऍसिड किंवा बेस, ऍसिड कुणाला म्हणणार जो प्रोटॉन देतो आणि बेस कुणाला म्हणणार जो प्रोटॉन घेतो आहे. हियर वॉटर donates a proton to NH3. So according to Bronsted and Lowry theory, it is an acid and this is as base. Since NH3 has accepted a proton and it is changed to NH4 plus. Another example, H2O plus HCl, it will give H3O plus and Cl minus. So from this equation you will see that H2O has changed to H3O plus. That means one proton has increased, that is that proton is accepted from HCl. Now this is acting as a base and now this is acting as a acid. So water behaves as an acid, water behaves as a base, so that is why it is called as that nature, those it behave dually, that nature is called as amphoteric nature of water. Okay. And lastly, that concept I have taken now, which is in first point of your chapter, that is electrolyte. पुस्तकामध्ये हे दोन पॉइंट सुरुवातीला आहेत, पण ऍसिड आणि बेस म्हणजे काय हे समजल्यानंतर हा इलेक्ट्रोलाइट हा समजणं सोपं जाईल.
तर लाईट चा अर्थ आहे ब्रेकिंग ऑफ molecules or ions, molecules you can say किंवा substance म्हणू आपण. Those substances which ionizes and which has ability to conduct electricity. Those substances undergo ionization or dissociation and which has ability to conduct electricity, they are called as electrolytes. For example, you can take NaCl. NaCl हा substance समजा तुम्ही you have taken water, पाणी घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये जर NaCl जर तुम्ही टाकला तर त्याचं रूपांतर Na+ आणि Cl- यांचं आयोनायझेशन होतं. आयोनायझेशन म्हणजे काय? आयन फॉर्मेशन. Na+ झाला आणि Cl- झाला. आणि ह्याच मध्ये जर तुम्ही इलेक्ट्रोड घातला